So, hello, welcome everyone. Today we are here for Seen, Counted and Protected, an open dialogue about identity rights for children on the move with member organizations that are part of the Child Identity Rights Campaign for 2026. So we're really happy and glad that you're here. As Rajuta was saying, my name is Kirsha Walker. I'm a thematic program advisor at Family for Every Child. My pronouns are she and her, and also they. And along with our panelists, whom I will soon introduce, my colleagues Jonathan, Rajuta, and Dee will be supporting to facilitate the conversation. Please also feel free to ask any questions in the chat, as questions will be monitored as well. So thank you so much. So I just wanted to start with a number. So 800 million people. This is the estimated number of people around the world who cannot prove who they are. 800 million people who are, in the eyes of the official systems, invisible. For children on the move, children displaced by conflict, poverty, or the climate crisis, that invisibility is not just an administrative problem, it shapes a person's entire life. It determines whether a child can access healthcare, enroll in school, stay safe, or simply be recognized as existing at all, and does not end in childhood. Adults who grow up without documentation remain invisible to systems that were never designed to find them, which deepens the adversity they face. This is what today's session is about, and I'm really glad that you're here for it. Before I introduce the speakers, I want to say something about how we have designed this session, because it's not a panel of presentations or a traditional kind of webinar. What you have joined today is a live conversation. 6 speakers from 6 different countries will be talking with. We will be talking with each other, not at you. And you are not here as a passive observer. Between each round, there will be space for you to react, ask questions, and add your own perspectives. This is a space for thinking together, not just listening. And although we have a time allocated to hear your thoughts, please do bear in mind that we have 90 minutes for the whole session, so you can also write in the chat as well. So why identity rights, and why now? Children on the move face some of the most entrenched and structural barriers to exercising their identity rights. We're talking about barriers to birth registration, the loss of cultural identity through displacement, and the very real risk of statelessness. Each of which cuts a child off from their protection services that they're legally entitled to. Without a recognized identity, a child cannot access healthcare, they cannot enroll in school. They're invisible to systems that should protect them, and that invisibly makes them profoundly vulnerable to exploitation, abuse, and harm. There's not a niche issue. It's a child rights crisis, and it's happening every day in communities across the globe. And the moment to act is now. Global migration policy frameworks and renewed attention to statelessness at the United Nations level are creating real windows of opportunity for this kind of advocacy the organizations here are doing on the ground. However, the organizations have made and continue to make huge positive lasting impact to both individuals and communities in their respective communities and contexts. Our shared message is very clear. Identity is a fundamental right for every child. So right now, I would like to take a moment to introduce the organizations, and I'm trusting that everybody can hear me and I'm not speaking too quickly. So today we are joined by frontline organizations, as I mentioned previously, from 6 different countries, each working in distinct contexts, but the challenges that they are responding to share common foundations. So we have Huconi in Mexico, which is based in an area called Puebla, is working directly with authorities to facilitate birth registrations for children, adolescents, and families in communities where under-registration is endemic, where children are growing up without even the most basic proof that they exist. We also have our colleagues from Taller de Vida in Colombia, which is a psychosocial development center focusing on social and political violence affecting children, adolescents, families, and communities. They specifically work on areas such as armed conflict, where they support individuals subject to forced displacement, disappearances,
and recruitment alongside various forms of gender-based exploitation and violence, including sexual violence. Their work is guided by a rights-based approach in supporting communities that they work with, including working with displaced Indigenous communities to maintain and restore cultural knowledge and practices, because identity is not only legal, it's cultural, relational, and rooted where it comes from. We have our colleagues also from CONACMI in Guatemala, who are advocating for the removal of barriers to birth registration in rural Indigenous communities where geography, language, and institutional absence combine to make registration feel almost impossible. During this campaign, they have been combining technological solutions to support those working in healthcare roles to reach even those based in the most rural regions of Guatemala in aiding them to access basic support services. We also have our colleagues in Nepal, Voice of Children, who are advocating for the rights of street-connected children who have also experienced sexual abuse or are at risk of sexual abuse in accessing identity documents. These are among the most invisible and most vulnerable children in all systems. We have our other colleagues as well from Metadresi in Greece, who are providing specialized training to guardians of unaccompanied minors on identity rights, correct registration procedures, and how to identify statelessness, building the capacity of adults responsible for some of Europe's most vulnerable children. And lastly, but not least, we have our colleagues in the UK in London, CFAB, who are working to ensure that equity is permanent. So equity and permanence principles, which prioritize families' placements for children on the move, which are adopted by governments and local authorities across the UK. Together, these 6 organisations, alongside family, sorry, the noise in the background. Organisations represent a breadth of issues, and together we believe that every child, regardless of where they are born or where they now live, deserve to be seen, counted, and protected. I will now pass this over to Rajuta, who will discuss how the session will run today and give you a bit more information about that. Thank you very much. Thank you, Karsha. So how the conversation or the session will move forward today is it's more of a conversation, as Karsha said. It is not necessarily an interview or a structured presentation, but what we will do is we'll move through 3 rounds of conversation today, each exploring a different dimension of the problem. The first round looks at barriers to registration, what stops children from being documented in the first place, what it takes to remove those barriers. In the second round, we explore the challenge of shifting official systems, because registration is not just a technical fix, it requires changing how governments, institutions, and communities think and act. And in the third round, we'll ask a deeper question: what does identity mean beyond the document? Cultural heritage, family connections, a sense of belonging. These are part of identity too, and they matter. And after each round, we will pause to take your questions and reflections. What you could do is, as the panelists are speaking, as Kirsha is having a conversation with them, you can put your questions in the Q&A box. And if you have a thought or a reflection, put it in the chat. And that way we can streamline the questions a bit easier. We'll only have 5 minutes for questions, so there may be more questions which you can put in the chat, and we'll try and answer them after the session if possible. Back to you, Kirsha. Perfect. Thank you so much, Rajuta. And I want to close my opening by saying this: behind every missing identity is a child at greater risk of exclusion, harm, and invisibility. And behind every organisation here today are countless children and families and communities whose lives are the reason that this work exists. Thank you to our speakers for being here. And thank you all for joining. And let's begin. So our first organisation that we will be speaking with today is CONACMI. And I think we are speaking to Olga today. I can't see our participants. CONACMI would be a writer. Buenos días, saludos desde Guatemala. Pues un poco la experiencia de CONACMI trabajando en el tema de subregistro
y contando un poco acerca del contexto de Guatemala. Quiero contarles que Guatemala ha pasado por un proceso histórico de una guerra interna, lo que provocó durante 36 años el desplazamiento de población principalmente indígena. Mujeres y niños fueron los más afectados y esta problemática con los años fue empeorando y a la fecha en Guatemala tenemos que el 7% de guatemaltecas y guatemaltecos se encuentran en situación de desplazamiento interno principalmente, que eso equivale más o menos a 1.2 millones de personas como consecuencia de la violación de los derechos humanos durante 36 años. Además de eso, tenemos que tomar en cuenta que los principales afectados es la niñez guatemalteca junto con adolescentes y además también esto provoca situaciones como explotación infantil, hablando de desplazamiento interno y los niños y niñas aproximadamente para el 2024 se registraron unas 6.400 niñas aproximadamente y adolescentes afectados también por su deportación desde Estados Unidos a Guatemala. La Procuraduría General de la Nación habla más o menos que 905 niñas y niños de adolescentes retornados no fueron acompañados durante este proceso y la mayoría tenían entre 14 y 17 años de edad. Los factores que más afectan a Guatemala también, según la encuesta nacional del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, el 56% de guatemaltecas y guatemaltecos se encuentran en pobreza, en condición de pobreza, y el 16% en pobreza extrema. Y el 39% que es la pobreza no extrema. Esto provoca diversas problemáticas que agudizan el tema del subregistro. Otro de los problemas que afectan el tema de la niñez en condiciones de subregistro es la discriminación y el racismo estatal, el trato de funcionarios hacia las familias que se acercan en condición, buscando el registro de sus niños, ¿verdad? En ocasiones también el poco uso del idioma materno en las poblaciones indígenas, las ubicaciones de las delegaciones del Registro Nacional de Personas que no permiten una mayor accesibilidad para el tema del registro y el olvido de Estado que tiene que ver también con el racismo histórico y estructural. A eso también le podemos sumar que muchas de las personas, debido a las diferentes condiciones de vida que tienen, sufren miedo por hablar su idioma, a no comprender los procesos que están poco explicados y es muy difícil muchas veces para las familias poder comprender los procesos que se llevan a cabo. Y además el miedo que tiene de cómo les va a afectar que las instituciones del Estado que velan o que deberían de velar por la seguridad de la niñez terminan criminalizando a veces a las familias. En el tema de desigualdad de género, son las mujeres muchas veces las que deben de realizar el registro, pero como sufren violencia machistas, esperan la autorización de la pareja para poder hacer el registro y no les dan permiso para que ellas puedan hacerle el registro. Muchas veces las parejas salen a trabajar fuera de su ciudad de origen y luego tienen que esperar un tiempo y ya cuando regresan el tiempo ya pasó y no tienen muchas veces el dinero para pagar la multa que deben de pagar para hacer el registro extemporáneo de la niñez. Otro suceso es que las parejas migran a Estados Unidos y no permiten que las mujeres registren a los hijos hasta cuando ellos regresen y así se va pasando el tiempo. También impactan las mujeres porque tienen mucho miedo de salir de casa solas. Y digamos que en el caso de la población indígena, el 2% de la población guatemalteca todavía es monolingüe y se agudiza principalmente en las mujeres, ya que son las mujeres las encargadas de la crianza de la niñez y son ellas las que hablan únicamente su idioma materno y no hablan español.
También otro de las problemáticas es el desconocimiento de cómo se realizan los procesos. Muchas veces las organizaciones, liderazgos comunitarios pueden acompañar estos procesos, pero sucede que también no tienen el conocimiento de estos procesos. Entonces, si no saben ellos el proceso, que son líderes y lideresas comunitarias, aún va a afectar mucho más a la niñez. Cuando hablamos de subregistro, estamos hablando de todas aquellas niñas y niños y adolescentes que no están registrados para el Estado, que no existen. Quizás existen físicamente para su comunidad, pero no para el Estado de Guatemala porque no está inscrito en el Registro Nacional de Personas. Y esto lo que hace es limitar el acceso a muchos otros derechos, como por ejemplo la educación y la salud. ¿Por qué la educación? Porque aunque legalmente el sistema educativo no debería de prohibir la participación de la niñez que aún no está registrada o que no está legalmente institucionalizada para el Estado, las escuelas ponen de pretexto que no pueden inscribirlas si no están inscritos legalmente. Y en el caso del sistema de salud, para que las niñas y niños obtengan su esquema completo de vacunas, deben de estar inscritos. ¿Y cuál es el problema? Que si no están inscritos, no pueden presentar ningún documento en los centros de salud y entonces no son atendidos. Son atendidos únicamente si son emergencias, pero a nivel general, por ejemplo, los niños y niñas no pueden acceder, por ejemplo, a sus vacunas. Y en el caso de Guatemala, que ha sufrido una gran problemática de ausencia de vacunas en los últimos años debido a los gobiernos que tuvimos que eliminaron la vacunación a la población, esto ha sido un problema que ha afectado gravemente y principalmente a la niñez. Ya han muerto niños y niñas que no tuvieron acceso a estas vacunas y si ahorita se empezaron a hacer campañas de vacunación y no cuentan con sus documentos, les termina de afectar doblemente. Y aunque en Guatemala tengamos avances en el tema de registro civil, todavía hay mucha población que no tiene acceso a sus derechos básicos debido a la ausencia del registro. Y además a esto le podemos sumar que la población que va a inscribir a sus hijos fuera de tiempo, cuando llega a las oficinas del Registro Nacional de Personas, se encuentran con muchas dificultades y obstáculos que terminan de agudizar esta problemática. ¿Por qué? Porque a veces a las personas que viven en el área rural y se acercan a las delegaciones, les están exigiendo más papeles de los que deberían de exigirles. Por ejemplo, si la ley establece que puede presentar uno de estos 3 documentos que enlista la ley, resulta que las delegaciones deciden que tienen que presentar esos 3 documentos más otros que se les pueda ocurrir. Podemos entender que esto se puede deber a los niveles de trata infantil, pero ha caído, digamos, el Registro Nacional de Personas, lo que ha hecho, lejos de hacer comprender y poder facilitar estos procesos de registro extemporáneo, es dificultar y provocar en las familias la frustración y de no continuar con sus procesos, ¿verdad? Porque además también terminan judicializándose I los just wanted to casos. say, Areda, sorry. Thank you so much for sharing. And please feel free to finish the point. But I just wanted to ask you as well what kind of evidence that you're like CONACME is actually doing about these different areas as well. So just to backtrack a little bit, in this particular section of the presentation, we also have, so we have Areda from CONACME. Okay. We also have our colleagues from Hoconi and also from Voice of Children as well. So we're just hearing a little bit more about the context in Guatemala at the moment, and then we will double check with the context in Mexico and also Nepal as well. And the question structure to kind of follow from this is,
Because I think you've given a really, really depthful introduction as well of the context in Guatemala for those specifically that don't necessarily know the context as well. So thank you. And sorry to interject mid-sentence, so please feel free to finish off. I just wanted to double check as well what particular steps that Connect Me is following to react to these or to prevent these issues in Guatemala currently. Muy bien. CONACMI tiene un programa de registro extemporáneo que lo aborda desde tres perspectivas. Primero, con el financiamiento del pago de multas y de los gastos que implique un proceso de subregistro. Nosotros brindamos brindamos este financiamiento al Registro Nacional de Personas y eso exonera de pago a las personas que se encuentran en condición de subregistro, principalmente a la niñez y adolescencia y a padres que también se encuentran en estas mismas condiciones y que se aprovecha el momento para inscribirlos de manera extemporánea cuando el Registro Nacional de Personas realiza jornadas en cada lugar. Entonces, CONACMI apoya esta parte de la elaboración de las jornadas y el pago de multas y de este proceso, digamos, extemporáneo. Por otro lado, CONACMI acompaña casos específicos de niñez en condición de subregistro y que muchas veces también madres y padres están en las condiciones de subregistro y hermanas y hermanos de estos chicos. CONACMI acompaña los casos también para facilitarles el proceso y en una tercera parte, CONACMI también trabaja el tema de manera estratégica el tema de prevención del subregistro, sensibilizando a líderes y lideresas comunitarias para que puedan, puedan tener este conocimiento, puedan acompañar casos y también tengan, digamos, como esa sensibilidad de poder comprender las situaciones de las familias. Thank you so much for responding to that. And yeah, it was really, it seems like there's lots of different areas of work that you guys are focusing on and also to lots of things that are coming up in the moment as well. And specifically the documentation situation that you mentioned really resonates as well. I know that I'm sure that CFAB will discuss this a little bit later, but in the UK context and in Spain as well, they also do similar things where they ask for specific documentation quite last minute or documentation that they so I know that is quite an issue in other spaces as well, so thank you for sharing that. The other question I wanted to ask is, and you've covered this quite a bit already, but I just wanted to check if there was anything else you wanted to speak on in terms of a single biggest barrier that you're working against. So is this policy or the capacity or politically with different changes in who's kind of voted in or community attitudes, or is there something else? Bueno, yo creo que la principal barrera que enfrenta Guatemala es el olvido histórico del Estado ante las poblaciones más vulnerables, porque no solo les complica el proceso de registro cuando lo quieren realizar, sino también es todo ese proceso, digamos, la tensión racista que existe por parte del Registro Nacional de Personas cuando no les atienden en su idioma, cuando los tratan de manera excluyente, cuando les hacen repetir, o sea, los revictimizan porque no solo ya tienen un proceso atrasado de inscripción en retraso, sino además de eso les van agregando papeles una vez cada vez más y digamos que los criterios no siempre son los mismos. La misma persona que hoy atendió y atiende mañana puede decidir que la carta que presentó la persona ayer hoy ya no existe. Y creo que uno de los mayores desafíos que podemos encontrar es la institucionalidad del Estado, su racismo histórico y su mala atención a las personas, la indiferencia. Yeah, thank you for sharing that. And yeah, really important issue that I'm sure that some of us here will resonate with as well. So thank you so much for that. I just wondered, moving on from that, if you could tell me about a particular child or community or story that specifically has stayed with you, what in particular that had taught you about what's really at stake when we're working in these particular contexts and with communities that we're working with. Thank you. Bueno, voy a comentarles sobre un caso que no solo es
producto también de la guerra, sino que es histórico, sino que estamos ahorita empezando a acompañar a este grupo en hoy, ¿verdad? Estamos hablando del 2026 y estamos hablando de una comunidad quechí que se encuentra por todo el área de las tierras de Panzós y el área del Polochic, que es uno de los lugares no solo más afectados por digamos, el conflicto armado interno de Guatemala, sino también por el actual olvido del Estado y por el monopolio de la palma aceitera. ¿Verdad? Si examinamos y vemos en el contexto histórico, los problemas de las tierras provocaron un gran desplazamiento de poblaciones indígenas en Guatemala y específicamente en el área de Panzos existe un llamado Consejo de Tierras Ancestrales que hace 12 años regresaron por la búsqueda de su tierra de donde fueron desplazados, pero ahora resulta que está siendo ocupado por una empresa de palma aceitera. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos están ocupando sus tierras, pero les están criminalizando, llamándoles usurpadores o que se quieren robar las tierras. Estas familias en los últimos 12 años han tenido hijos e hijas y el Registro Nacional de Personas no ha querido registrar a las niñas y niños porque dicen que no tienen un domicilio legal, digamos, no legalmente registrado. Sin embargo, la ley no establece eso. Establece que en el domicilio actual donde se encuentren, pero también podemos ver por otro lado que esta intención es una intención que tiene una profunda connotación política de discriminación y de racismo, porque no le quieren reconocer a las poblaciones que pertenecen a esas tierras y que ellos son los dueños originarios de esas tierras, no la empresa dueña de la palma, que actualmente se ha vuelto un gran monopolio, porque digamos, si se analiza o en los peritajes que se han hecho sobre el tema de los litigios de tierra, se puede ver que toda esta parte donde fueron desplazadas las comunidades y les afectó la guerra, la intención era precisamente el quitarles las tierras y usarlas para lo que hoy llamamos palma aceitera. Y entonces, digamos, no solo es el desplazamiento, sino que actualmente está afectando a las niñas y niños que hoy se encuentran sin estar registrados debido a que el Estado no les quiere respaldar ni aceptar la dirección que les da. Wow, thank you. Thank you so much for sharing. And we'll have time for questions and discussion a little bit more later as well. So I'm going to move on to our colleagues in Poconi. But thank you so much, Aleida, for sharing. And we'll look forward to listening to more from you throughout the session. So I wanted to welcome in now Angel, and do correct me if I'm pronouncing your name wrong or right. And yeah, so I just wondered if you would be able to give us a little bit more context about Joconi in Mexico, like in the area that you're based in Puebla, and a starting point of around what's the situation on the ground for children when it comes to identity rights in your context. Gracias, Kirsch. Bueno, yo quisiera ponerles el contexto. Nosotros trabajamos desde el 2018 hasta la fecha con adolescentes en contexto de movilidad, específicamente en condición de refugio. Bajo este contexto, pues lo pudimos adherir al trabajo que normalmente hacemos en Juconi, que es atender a niñas, niños y adolescentes que han vivido violencia generacional y que debido a esta violencia pues no pueden cumplir con todos sus derechos. Atendimos a estos adolescentes y jóvenes porque se encontraban durante las campañas perdón, las caravanas migrantes y durante estos años, pues también estaba la pandemia. Entonces nosotros generamos una alternativa que fue atenderlos en nuestras casas de transición. Es decir, nosotros teníamos nuestra casa que albergaba a niños que vivían alejados de sus familias y teníamos una casa de transición que les ayudaba a desarrollar habilidades hacia la vida independiente, ya que no podían regresar a sus contextos familiares debido a la violencia en la que vivían. Trabajar con adolescentes y jóvenes en contexto de movilidad nos enseñó muchísimo
sobre todo en el tema precisamente de su acceso a la identidad en un país ajeno al que los vio nacer. Estos adolescentes y jóvenes tuvieron que salir de sus países de origen debido a la violencia, debido al reclutamiento en el crimen organizado, debido a la exposición sistémica a la que viven de la violencia, sobre todo armada, ¿no? Y de pandillas. Y llegaron a México pues sin el apoyo de un adulto, sin el apoyo de un conocido o de redes de apoyo. Entonces esto volvió más complejo su posibilidad de integrarse a la sociedad en México. Tuvimos que hacer muchos trabajos de gestión de documentos, pero también de interacción con las redes con las que contamos en Juconi. Parte de esas redes que son muy importantes es Family for Every Child. Precisamente en muchos de los casos, pues trabajamos de la mano con Admin, con Miguel, que nos apoyó muchísimo para trabajar con personas de Guatemala. Eh, entonces, digamos que este es el contexto. Adolescentes viajando solos debido a situaciones de violencia extrema en sus países de origen, que llegan a México no acompañados por adultos, buscando llegar hasta Estados Unidos, pero debido a las políticas migratorias y también a la pandemia que estábamos viviendo en esos años, pues dificultó muchísimo el acceso a la identidad. Aunque en México existen varios mecanismos de protección, la Ley General de Niños y Adolescentes empezó a funcionar desde el año 2008. Sin embargo, no está completamente reglamentada con las distintas dependencias encargadas de garantizar sus derechos. Entonces, justamente el trabajo que hicimos fue un trabajo muy intenso primero en sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a las personas acerca de los retos a los que se enfrentaban todos estos adolescentes y jóvenes. Después empezar a integrarlos localmente, ¿no? Desde el acceso a la educación, el acceso a la generación de redes de apoyo local, ¿no? Y debido a eso, pues nos dimos cuenta de estas brechas que hay en términos de los reglamentos, de las políticas públicas, que les permitiera realmente poderse integrar a la comunidad, ¿no? Cuando no se tiene un documento de identidad, como lo compartía mi compañera anteriormente, pues no se puede acceder pues a ningún otro tipo de derecho. Para la comunidad no existen, para las autoridades no existen. eh, entonces, cuando no existen, están en riesgo de muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el reclutamiento por el crimen organizado. También muchos de los adolescentes que llegaron y que atendimos fueron expuestos a este intento de reclutamiento. Eh, También atendimos a adolescentes. Que debido a sus preferencias sexuales, pues estuvieron expuestos a la prostitución, estuvieron expuestos a la explotación sexual, debido a que pues no podían de alguna forma poder procurarse recursos, ¿no? Recursos para sobrevivir. Entonces, la mayoría de estos casos fueron canalizados a nosotros, llegaron a Juconi por medio de las autoridades, por medio de la Comar, que es la Comisión Nacional para Refugiados, pero también a través de proyectos específicos que trabajamos de la mano con el ACNUR y de estas interacciones y de estos proyectos que hemos trabajado históricamente con UNICEF. A partir de esto pudimos identificar casos muy puntuales. Eh, Llegan con Juconi, nosotros evaluamos su situación, hacemos todo un proceso de integración al resto de la comunidad Juconi, ¿no? A esta casa de transición, a través de sesiones en las cuales ellos nos conocieran, que nosotros los conociéramos un poco de su historia. Esta es una herramienta que normalmente ocupamos en Juconi, que le llamamos etapa de contacto, que justamente disminuye la resistencia a esta comunidad que los acoge
y a nosotros nos da un poco un mayor entendimiento acerca de su situación y poder empezar a trabajar un plan de vida con ellos, ¿no? Sin embargo, como han vivido violencia y cuando se vive violencia se tiene miedo hacia las nuevas comunidades, costó mucho trabajo que ellos aceptaran que lo que nosotros estábamos tratando de hacer era ayudarlos, era también procurarles alternativas hacia su integración local. Sobre todo durante los 6 primeros meses, estos adolescentes y jóvenes resistían mucho el integrarse con otros jóvenes, estaban en constante conflicto. Y otra de las características que veíamos es que no nos proporcionaban datos correctos, ¿no? Nos proporcionaban datos que ellos creían que eran necesarios para que pudieran seguir siendo beneficiados por Juconi. Entonces, esto nos dificultaba también muchísimo el poder encontrar registros, el poder apoyarles con su proceso de identidad, porque si bien ellos contaban con un registro en la CONMAR que les ayudaba a hacer algunos trámites, ya pensando hacia futuro y su integración a la vida laboral, por ejemplo, o a su capacidad para poder abrir cuentas, para poder registrarse en escuelas de educación superior, pues estos datos no eran suficientes. Sí se necesitaban datos precisos de sus comunidades de origen, ¿no? Sobre todo una partida de nacimiento o un acta de nacimiento. Entonces, esto lo fuimos entendiendo en el proceso, o sea, porque nosotros tomábamos su información como algo verídico, pero que eventualmente nos dábamos cuenta que pues no era información real, ¿no? Entonces esto fue una complicación a lo largo del proceso. Juconi pues se encargó de poder desarrollar un plan de vida específico para cada adolescente, donde tomáramos en cuenta no solamente los documentos con los que habían llegado, sino también sus habilidades y su proyección hacia futuro. Entonces, sobre esto fuimos trabajando todo el tiempo. También cabe mencionar que no es una intervención que se haya hecho en meses, fueron procesos de años. Nuestro primer caso lo recibimos en el 2018 y le seguimos dando seguimiento hasta el día de hoy. Ya no con la misma intensidad, pero sí seguimos siendo esa base segura a la cual ellos puedan acudir, con la cual ellos puedan contar en su proceso de integración. Eh, entonces, seguimos trabajando con eso. Seguimos vinculándolos con instituciones, ya sea en sus países de origen o de manera local, para que ellos puedan resolver su situación actual, presente, y no por la cual ingresaron a México en un inicio. En Juconi, este plan hacia la vida independiente considera 4 campos. Uno es la educación, otro es la integración local. La integración local abarca la generación de redes de apoyo aquí en México, en el contexto en el que estén viviendo. También la integración a grupos, como pueden ser clubes deportivos, como puede ser universidades, que si bien ellos no ingresen a las universidades, que sí las universidades puedan reconocer que ellos existen en el contexto y puedan abrirles oportunidades para poder posteriormente o cuando estén preparados y cuando tengan sus documentos, poder desarrollar, pues, desarrollar profesionalmente. También otro de los campos es el desarrollo de habilidades de acuerdo a sus intereses para que puedan acceder a un trabajo, para que les procure recursos y no estén constantemente dependiendo de las instituciones, sino que ellos mismos vayan generando su autonomía financiera. Y de la mano con esto, otro campo que trabajamos precisamente es la educación financiera. Muchos de estos adolescentes pues han desarrollado el asistencialismo, es decir, la necesidad de poder pedir dinero de las instituciones, ¿no? De hecho, muchos de los casos que atendimos
pues se procuraban la subsistencia pidiendo dinero en la calle y en casos muy puntuales y en los casos más extremos, pues la necesidad de tenerse que prostituir para poder sobrevivir. Mm, Entonces, el poder desarrollar un entendimiento yeah. acerca del manejo de sus finanzas personales fue muy crucial en su preparación hacia la vida independiente, ¿no? Que va muy de la mano también con el proceso de integración Yeah. de la identidad, debido a que pues en México, si no cuentas con un documento oficial, no puedes acceder a un producto bancario, ¿no? Entonces fue algo que nosotros también hicimos en el proceso. Otra de las cosas que trabajamos, pues digamos que fueron cosas que hicimos a corto plazo, es decir, la protección inmediata, fue algo que sucedió al momento en el que nosotros recibimos a a estas niñas, niños en algunos casos y adolescentes en la mayoría de los casos, que fue proporcionarles un espacio seguro donde vivir, procurar sus necesidades básicas. Eso lo hicimos a corto plazo, pero a mediano plazo, pues desarrollamos todo este plan de intervención individualizado. También trabajamos con autoridades y otras instituciones para sensibilizarlos en el tema. Trabajamos con personas también para sensibilizarlos. Al mismo tiempo que estábamos brindando cuidados residenciales, trabajamos con familias que pudieran brindarles acogimiento temporal mientras se encontraban medidas más permanentes de cuidados, ya sea la adopción o ya sea la preparación hacia la vida independiente. Y en este proceso de identificación de familias de acogida, pues sensibilizamos a la sociedad en general, ¿no? Sobre las necesidades de niñas, niños y adolescentes en contexto de refugio y en contexto de movilidad, y que requieren protección especial, ¿no? Entonces, a partir de Perfect. esto, las comunidades locales se fueron activando, Mm. se fueron haciendo grupos de apoyo, ¿no? Que les brindaran precisamente contención y soporte. Esto lo hicimos a mediano plazo y a largo plazo lo que hemos visto es que el trabajo que hemos hecho ha impactado en los modelos de cuidados, sobre todo cuidados de adolescentes que van a transitar hacia la vida Mm. independiente. En México, el sistema de protección está muy enfocado en los cuidados residenciales. Entonces, estos cuidados residenciales suelen ser Sorry, muy... I'm just going to interrupt. Sorry. Just because we also do need to speak with Nepal as well for our Voice of Children. I just please finish what you were saying and then I'll respond. Thank you. And Sí, justo apologies. decía que los modelos son muy sobreprotectores, entonces cuando estos adolescentes tienen que pasar a la vida independiente, pues no saben ni siquiera cruzar una calle. Entonces el impacto en este tipo de modelos también fue bastante Mm. significativo a través de esta experiencia que tuvimos. Perfect. Thank you so much, Angel. I really appreciate it. And I actually don't need to ask you any of the follow-up questions because you really covered um, the areas that I wanted to speak to you about as well. So thank you so much for that. It was really comprehensive and really, yeah, just really eye-opening, I think, for the situations in which that, again, that you're dealing with in context and how you're doing, what kind of work you're doing and the level of planning and follow-up as well is really admirable. There we go. Pronounce the word admirable in terms of how long you take to not only just support people in the inception of the support that you're planning, but also that continuation of support as well. So thank you so much for sharing, and we'll have follow up for questions because there has been a few questions in the chat as well. Thank you so much. So lastly and not leastly, if we could have Raju in the room. Thank you. And welcome, welcome. So Raju is Yes, from Voice of yes. Children. And if you would like to firstly discuss around similar kind of questions that I've asked to the other two organizations, the context in which you're working within, what your organization is doing about these particular areas or issues. What's the biggest barrier that you feel that you're kind of faced with? Okay, thank you. Thank you very much for
this session. And yeah, Voice of Chile is working with the street connected, sexually abused, family separated, and at-risk children in Nepal, focusing on the family living in slum and squatter area, migrant family living in urban area. So this is our working context. And in Nepal, many families and children, they are out of identity paper. According to the Nepal government report, a national survey, there is estimated around 1 million children, they have not birth registration, birth certificate. And similarly, 4.5 to 6 million Nepalese, they have not citizenship certificate. So this is huge number, and the reason are lack of policies and implementation of the policy. And so another one, disaster, man-made or natural disaster, and the family and children, they lost their national card. And political willingness and bureaucracy's negligence and families breakdown, unsafe migration, and children's escaping from family and not to return again in the family, and children having multiple disability, they cannot recognize their family, and lack of access of those legal document to the authority, and multiple marriage and many children. So these are some of the reason the children, they do not have identity paper. And after not having these papers, they face multiple difficulties like healthcare, education, social protection schemes, and even they could not chance to open bank account. They cannot take SIM card in their own name. So these are the main problem. And another, by this reason, children, they face multiple vulnerabilities and increase the vulnerabilities of child abuse, especially sexual abuse and exploitation, child labor, trafficking, and child, they face child marriage, forced marriage, early marriage. And not only in Nepal, there are Bhutanese refugees, Tibetan, Bangladesh, and Indian refugees also are in Nepal. They have also a similar problem because the particular government, they are not willing to provide the national identity card. And this is the one, some of the context or background regarding we are working with those family and children, especially to provide information, raising awareness about the identity right, and advocacy for the policy revision and policy implementation through the child and young led campaigns in the community. So these are our campaign or initiative. And biggest barrier, as per our experience, the biggest barrier is political willingness. It depends on the, somehow the community leaders' willingness also. So sometimes there is discrimination. For example, if there is local leader, they have to recommend for the identity card. So somehow this is the problem. And another, there is a different loophole, and the bureaucracy, they used to think, if I provided the citizenship card or birth registration, there can have legal provision and problem for me, such type of things, they think. And regarding the stories and different stories, by this advocacy, child and young lead advocacy, we have success stories also. In some cases, children, young people, and family, they have received birth certificate, citizenship card, and other services. These some of these example. For example, in 2025,
around 15 children and young people, they received the birth certificate and citizenship card. This is the success of Voice of Children. And another, with the support of government authorities, CSOs, and different alliances, Voice of Children is working for the identity right of children and their families. So right now, I think this is, I will end this because time also constraint. Thank you very much. Thank you so much, Raju. And yeah, it's really great to hear as well the kind of the successes and stuff that you've shared now and also previously with us as well. So thank you so much. I just wondered if you wanted to share anything else in particular, just to specify what you think is one of the most biggest areas, because you touched on climate issues as well, which I think is something that might be interesting to share a bit more about. Yeah, due to the displacement disaster, I mean natural or man-made, the children and family, they lost their identity card. For example, 1 month ago, the Nepal government, uh, I mean removed the slum area of Kathmandu Valley, and many children and family, they lost their legal identity. So that is very very bad situation in terms of, I mean, children and family. And we also raised the issue with the government, local to federal government. And another thing, sometimes the family, they don't care about their identity or legal identity, and they think this happens easily, but when they do not have, that is the situation. So I mean there are multiple issues like climate change. Due to the climate change, they migrate one place to another for the better opportunity. And due to the landslide, and Nepal is I mean a disaster prone area due to the hill region. For example, in 2015, due to the earthquake, many children and families, they lost their identity card. And due to the political bias, the local leader, they don't recommend. So these are the situation. The children and family, they are, I mean, increasing the vulnerability. Yeah, thank you. Yeah, thank you for sharing that. And I think you mentioned something earlier as well that stood out to me, which was the distrust as well. And it reminded me of something that a Kenyan friend of mine had mentioned who works in this area, about the distrust in terms of like, especially smaller communities, in terms of the political systems, and whether like the specific types of identification, especially like electronic identification systems, and how they don't necessarily trust the systems that are there to actually support them. So yeah, I think there's some interesting discussion around that as well. Thank you so much for sharing. And I just wanted to say thank you to the guys at Konakmi, Hakoni, and also yourself, Roger, and your colleagues at Voice of Children. What's clear from this is that there are multiple different barriers that are constantly changing and shifting, whether that's the political climate, the climate crisis itself, and other factors as well in terms of socio and economic issues, amongst other things as well, constantly changing and putting barriers into place to, that instead of actually enabling to support people better, are actually making the support for people more difficult, and navigating those as well. So thank you so much for not only just being here and sharing your context, but also for the work that you do continuously and relentlessly. Really appreciate you sharing those. I just wanted to double check as well. So we have, I think, 1 or 2 questions. So we can move on to question areas now. Yeah. Kirsha, we have one question, which is actually a person has sort of described the context, and it can be a very broad question. So I'll maybe ask panelists, one of you could just share your thoughts very briefly, and then we will have a more detailed response, probably by sharing tools and writing. The question, I've tried to summarize it. Hopefully, I captured the essence of it, which is from Partco from Eastern DRC. How can we raise awareness among displaced parents who don't even know how to register their children at the civil registry? How can we, as local organizations with very limited resources, help community members and internally displaced persons
who cannot even register their children with local authorities. So there are sort of two parts to it. It can be a very long response if anybody wants to give a quick, brief response, and then maybe a detailed one in writing after. If any of the panelists would like to share. Yeah, okay. Can I? Yeah, we have experience working with the family displaced by the earthquake and landslide, and they lost their identity or legal document. And during the identification period of the family, we share there is need identity card or identity document for the government service. And so if those family or children don't have the identity paper, we facilitate them how to get those certificate. For example, to go to the local authority to have the copy, to have the number of that legal document, because in Nepal we don't have, still not good system of electronic or online system, so we have to use the manually. Right now that is started, so somehow we did awareness or information providing campaign, such type of document you need, and after that we facilitate them linking with the local government, linking with the local leader, linking with the volunteers. And so sometimes we accompanying with them to go to their local authority. And another thing, if the family or children, they are not able to go, like having disability or not able to go, at that time we provided support in coordination with the organization who support for those type of services. So this is our a simple strategy to work with the family who do not have legal identity paper. Thank you. Perfect. Thank you so much, Roger, for sharing. Have we got any other brief? I can just see two people of Ángel and Araida. Bueno, Creo que, perdón, Ángel. sí, gracias. Yo quisiera agregar algo que nos funciona mucho en Juconi, es poder construir un vínculo seguro. Es decir, a través de la constancia y consistencia y nuestra presencia con estas familias, ayudamos a derribar esas barreras que han construido la violencia sistémica. Es decir, el hecho de que no se acerquen a las instituciones es por la resistencia de ser revictimizados. Entonces, cuando nosotros estamos ahí constante y consistentemente, hablamos más allá que del documento de un trámite. Hablamos acerca de los derechos y de por qué niñas y niños tienen un lugar dentro de la comunidad, dentro del contexto. Y para poder acceder a eso, pues se requiere precisamente este documento. Entonces, nosotros construimos primero una relación de confianza, una relación segura que les permita empezar a entender el enfoque de derechos. Gracias. Así rapidito, creo que otra de las cosas que es importante es fortalecer los vínculos y los liderazgos de las comunidades con, en este caso, en el caso de Guatemala, con las delegaciones municipales que hay con el Registro Nacional de Personas. Esto y también, digamos que los mensajes que se llevan a la comunidad es también fortalecerlo desde la perspectiva de el tema del arraigo a la tierra y el arraigo a su identidad cultural como poblaciones poblaciones indígenas. Creo que eso es importante. Ellos toman mucho, de manera muy profunda, el arraigo a la tierra, y creo que el tener una identificación les ayuda a fortalecer esa identidad. Thank you. Yes, I agree. And thank you so much for responding back to that as well. We'll keep an eye on questions and stuff as well. But if we move on to the second section of our session today, which is around systems and accountability, and we're moving to a different side of the world, we're going to speak with our colleagues in Metadrassy and also from CFAB as well. So we have Olga, I believe, and we have Judy also.
So I think if we have us all spotlighted. And I just wanted to, we have the questions written into the chat anyway, so all the participants can see. But for our second round, we just want to shift the focus a little bit more to the systems. So because even when we're looking at organizations on the ground, knowing what works, the changes, official practice, and the different challenges entirely when you look at the systems that are in place to support sometimes our people that we are working with. It requires navigating institutions, building trust with authorities and different stakeholders, and sometimes changing policies and laws and approaches as well. So thank you and welcome both for being here. And just let me start with Metadrasi, Olga. What is the situation for children in Greece when it comes to identity rights? If you can give us like an overview of the picture on the ground in Greece. Good afternoon, everybody from Greece and from Metadrasi. I'm very happy to be here with you, and thank you for the panelists. It was very interesting to see how the identity rights are safeguarded around the globe. So in terms of Greece, well, Metadrasi has been providing assistance to unaccompanied minors for a number of years now, and it has developed a national protection system for children. So, and this has been done so through the guardianship program. The guardianship program has begun officially in as a law in 2024, where guardians are appointed to children, and their role is to safeguard their identity rights, human rights, generally their protection rights. So in terms of Metadrasi, since the program began, we have had 6,150 children have been benefited by this particular program from various countries such as Egypt, Syria, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Sudan, Iraq. Now, basically, what Metadrasi has been doing to safeguard the identity rights of these children, first of all, when these children come to Greece, they stay in various places in order to be registered. These children come to Greece without any other person, without any legal guardian, and they are often undocumented. That means they do not have any documents to show, and therefore their age, which is an important factor in terms of identity. Some children declare the wrong age. So this is a challenge for Greece and Metadrasi, who has been providing these services, to actually determine the age of these children. Because if you have the right age, the appropriate age, chronological age, it means that your rights are safeguarded in terms of health, schooling, legal protection, and so on. So we've had this gap, but how we managed to fill this gap is by having the guardians seeking through the minors prosecutors, through the asylum service, they make a special application to determine the age of the child. So, and I have one particular case for you if I want to share, actually, because I am a guardian myself, and I have been in the field since January 2024, since its beginning. I have had some children whose age was not determined when they first came, but it was determined a bit later. That caused a bit of a crisis in terms of the child, because the child was sort of undocumented for many months, sometimes to a year, until their age was officially investigated and determined. So I just want to share with you a 14-year-old child, a boy, who by mistake declared a younger age, a much younger age. He was eventually, and through the guardian's support,
and through interpreting services and through legal assistance, he was eventually examined and determined his age. He was an adolescent and not a child. So this meant that the boy had to change shelters. He moved on to a shelter for older boys. For many months, he was not enrolled at school because of this age gap. So he was eventually enrolled at school. And now he is in the process of reunification with his biological sister in Germany. So in other words, this particular boy was invisible to many of us and to many organizations and to even himself, not being able to have his rights fulfilled. So Metadrasy what has Metadrasy tried to do in terms of identity rights and protection rights is it developed and implemented the guardianship program. That means it assigns trained guardians. We train the guardians basically to support children so they can have access to services, health, education, and make informed decisions in their best interests. In this particular case, the child is also able, and through this trusting relationship that has been created between the guardian and the child is able to express his or her views regarding their future. And the individualized guardianship improved the children's access to all these rights, as I've mentioned before, and it played a huge part in the reduction of risk of exploitation, neglect, and abuse. And Metadrasy also helped in the development of this national guardianship framework of unaccompanied children. I wanted to tell you that Metadrasy started this guardianship program on its own in 2014, gaining some examples from Europe, and it was the first NGO who implemented the program. And it was able to address these issues on a national level, and therefore it helped the actual program be in force from 2024. And also this gives us this particular sort of area that we are now and the rights campaign. We are able to have greater awareness of how identity affects access to protection, education, healthcare, and family reunification. And I think my example was very clear about this little boy that I mentioned before. And we are able to share a lot of experiences among each other, and like today, and hopefully we can continue to do so. And basically, we are here to give a voice to these children and not for them to be invisible. That's all I had to say from our part, and I'm open to any questions that you have. Yes, thank you so much. And thank you for giving the example of that as well. I think it's really succinct and really, really important to say like how even something, I think it was Akhil from Hokoni who was mentioning earlier a similar kind of situation as well, when you have people for whatever reason that don't necessarily give their full identity or details, and how that kind of plays out into different situations. And again, that distrust in the systems and the people that are around them. Of course, given the situations that they may have experienced until that point. So thank you so much for sharing. And if there's any links or anything that anyone from the organizations do want to share in the chat for others attendees, it would be really helpful as well. Please feel free. I think we're going to move over to Judy now, if that's okay. Thank you so much, Olga, for sharing. And Judy, I think there's a similar kind of framing really to see, you know, what kind of, I know we've spoken about this before, aside from this meeting, but like the context in the UK and, you know, how, what the picture on the ground is really for the people that you're supporting and how that looks like here. Thank you. Yeah, thanks, Kirsha. Yeah, it's really interesting to hear the organizations, how they're all supporting children on the move's identity rights. So I think so far this has really been a valuable conversation. How CFAB
fits into this conversation is kind of when it comes to the risk of children's right to identity through loss of family connection, which happens often through displacement or child protection concerns that happen for international families. So, Children and Families Across Borders, or CFAB, supports families who have been separated across international borders. And we have a team of inter-country social workers, and are the only UK member of the International Social Work Service. We work with local authorities across the UK, as well as with our international partners, to support cross-border children and family cases. So relating to areas of child protection alerts, children on the move, looked after children with international family connections, international kinship care, and family reunification across borders. So what the context is for children on the ground is that with 1 in 3 children in the UK having a foreign-born parent, CFAB estimates that of that 90,000 children currently in care in the UK, there's probably around 1/3 of those children who have links to families overseas and are potentially without contact to their families, which risks their identity rights not being properly protected. So the research is pretty clear that children who grow up with family members are more likely to fulfill their potential and have a sense of belonging. So family finding and engagement is codified as best practice in the UN Convention on the Rights of the Child, and the data is just really clear and shows numerous benefits linked to kinship, so family care placements, notably the preservation of child's cultural identity and sense of belonging. So, despite this, though, a growing body of international research has highlighted that at the local level, there may not be adequate support to achieve family finding when children in care have family across international borders. So, efforts to protect family connections across seas are usually hindered by a lack of practical knowledge on family finding and adequate support or cultural awareness, to safely uphold a child's link to family, to culture, identity, and really their roots, and without geographic discrimination. So CFAB campaigns for children in kind of any care system across the world to have their family connections explored, even if they're across borders or international. So to determine the best outcome for the child and to ensure that their identity rights are upheld. Thank you. Thank you. And I can kind of hear, and knowing the organization and speaking to you before and conversations that we've had today, that kind of issue, not only the political systems, but also as well that systemic issues around racism and not lack of understanding, like you said, of culture and respect and honoring cultural identity and awareness. So thank you so much for sharing that. I think I just wanted to ask you a last question just before we move on, and just around any sort of like experiences currently in your role that have stood out to you. I know in the last few months, but if there's anything in particular that's really stood out to you in terms of like a barrier or something that CFAB has really impacted or changed. Yeah, so I'd say there's a few barriers around this work, and some of them do overlap with what other people have kind of brought to this conversation. But I think when it comes to this specific area, this one of the biggest barriers we work against is kind of a combination of capacity and system practice gaps, particularly at local authority level. So, in practice, there's often limited time, resource, and specialist knowledge to properly explore families or children's family connections overseas, and to fully consider how identity rights should shape permanency decisions. So this means that international kinship options can really often be overlooked, and children's cultural identity and heritage and belonging aren't always
given enough weight. Alongside this, there's like a wider systems challenge around practice often being reactive rather than preventative, and instead of building cultural awareness and confidence early amongst the local authority workforce, professionals may only confront these issues once a case has become really urgent or complex. Um, and so this can lead to decisions that unintentionally weaken children's family connections and sense of identity. So while policy frameworks are evolving to recognize kinship care, the barrier is often in implementation of this recognition in international contexts. So having the capacity, training, practical systems to make identity rights in day-to-day decision making in care proceedings real. And so data as well is something when it comes to international kinship care, which there's a huge kind of gap in. And so what we're kind of doing as a part of this identity rights campaign this year is undertaking a big amount of research around freedom of information requests with local authorities to really understand what gaps are there and how CFAB can work better with local authorities to make sure that identity rights are considered always in care proceedings. Perfect. Thank you so much for sharing that. And I really, I support and implore the work that you're doing in terms of working with local authorities as well. Thank you so much. Just to wrap up this section and just to move on very quickly. So we are running a little bit over time. So I just wanted to move on quickly to introducing Estela from Taller de Vida and the third section of the session today, and also to hold and pause questions till after Stella has had a chance to present. So if everyone is okay to stay for maybe like 10 minutes extra, that would be perfect. I just want to make sure that you have space and time to also discuss the areas of work. Thank you so much for Metadrassi and CFAB for sharing. And yeah, there's lots of crossover and overlap with the different organizations as well, which is incredible to see that strengthening network and that we're in the same campaign, and really strengthens the work that we're doing together to have that solidified message, but to also understand other people's context that they're working in and see maybe where there's gaps in things that we could do differently and stuff in different organizations. So thank you so much. The third section that we're going to go into is around identity beyond documents. So our third and final section is a harder question really around what we've discussed previously and with people today around documentation, barriers and systems, but not only with identity being a legal requirement, but also how that affects culture and cultural identity as well. If we could move into speaking with Estela and Manuel, welcome them to the group and thank you so much for your patience and sharing. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hacemos parte, estamos en Colombia, Suramérica. Hacemos parte de una organización que es el Centro de Desarrollo Psicosocial Taller de Vida. Somos un centro de acompañamiento psicosocial que trabaja sobre todo con familias y comunidades que han sido víctimas de violencia social y política, pero también con grupos que han migrado o viven el desplazamiento forzado. Frente a la pregunta que tú haces sobre la identidad, yo quiero contarles que realmente ese tener que ser despojados de un país o ser despojados de una región en medio del conflicto, porque trabajamos con familias que salen a la fuerza, no salen porque quisieran movilizarse, salen porque hay conflicto armado, por ejemplo en regiones de Colombia, y tienen que dejar uno sus referentes geográficos y sus territorios, y dos, también tienen que dejar atrás su cultura, sus formas, inclusive su lenguaje. Trabajamos con comunidades indígenas que muchas veces no tienen el español y tienen que salir a ciudades a deambular. Es una ruptura muy fuerte, una ruptura que implica transformaciones muy rápidas a las cuales hay que afrontarse
y a las cuales hay que asumirse para sobrevivir. En nuestro caso salen familias completas, o sea, padres, madres, hijos. En muchos casos la familia también se rompe, o sea, una parte sale, los abuelos, los tíos, los primos hacia una ciudad, los otros hacia otra ciudad, o el padre migra primero y la familia después. Entonces aquí lo que estamos mirando es cómo hay esa ruptura tan fuerte, por un lado, de esa continuidad de la vida, de esa cotidianidad, o sea, se transforma, se pierde el referente geográfico, se pierde la alimentación a la que estaban acostumbradas, se pierde el hacer económico que tenía la familia, se pierde su lenguaje, se pierden sus conocidos y se va a afrontar a un territorio desconocido con otras pautas y reglas culturales. Por ejemplo, el trámite de documentación, eso no hace parte de muchas comunidades, tanto indígenas y afrodescendientes, que no requieren esa cantidad de documentos, de papeles, que nosotros sí necesitamos ya en un contexto más urbano y más grande de ciudad. Entonces, esa pérdida de identidad significa eso, esa ruptura tan fuerte, pero también lleva problemas emocionales, como algunos de ustedes también han mencionado. O sea, la tristeza, el abandono. Nosotros tenemos, los niños dicen, yo dejé a mis perros, dejé a mis gatos, dejé mi casa, dejé las fotos de la familia. Habíamos hecho el sitio, el espacio, lo habíamos construido con mi esposo, era una herencia. Son 4 generaciones de la familia dueñas de ese territorio que hoy queda atrás. Entonces, esa identidad que se rompe es como si rompiéramos esa página de vida, como si tuviéramos que romperla en 1000 pedacitos y hacernos a una nueva vida solo con retazos, solo con pedazos, con pedacitos de recuerdos en un nuevo contexto donde tenemos que reconstruir. Thank you so much, Salah. Thank you. And really, yeah, just really felt the emotion there as well of like having to be in a place where you're so unfamiliar with the people, the context, the space, and again, not by choice, right? So I think it leads into a conversational highlighting when we're talking about political stances, specifically right-wing political stances of people that are talking about people like diaspora communities and how people aren't integrating. The conversation is never actually around how difficult that is, and what that looks like in practice, rather than how those people don't necessarily feel belonging at all or welcomed into communities. So thank you so much for sharing that. I think it's really, really important. I just wondered if you wanted to share any specific examples of situations, peoples that you have worked with, that stayed with you over the years, and what that means in terms of how that informs the work that you're doing basically as Ayala Vida. Sí, yo quisiera compartir algo específico porque me parece que puede... Sí, queremos compartir con Manuel algo que trabajamos juntos, y es cómo los niños y las niñas se expresan sobre esa identidad, y lo hacen con photovoice, o sea, lo hacen a través de fotografías más que los textos. Quiero compartirles las fotografías que tenemos aquí, que tenemos aquí y que hemos... Estas son fotografías que hemos trabajado sobre todo con un grupo, con niñas en el marco del proyecto Luciérnagas. Son niñas de origen venezolano, pero también son niñas de comunidades indígenas y comunidades que vivían en la frontera y que antes podían movilizarse entre un país a otro, pero a raíz de todo el conflicto que se ha presentado ya no es posible. Y ellas, ¿qué hemos hecho? Hablar a través de la fotografía, hablar a través de las fotos, de eso que significa afrontar esta pérdida de identidad. Como ven ustedes en la foto, ella lo que está diciendo ahí es que es como estar atada, o sea, siempre como atada a un territorio del cual ahora no se pueden mover y no conocen y que les asusta. Entonces nosotros trabajamos en esa conversación, en ese diálogo permanente con los grupos de niñas y con sus familias, porque ellos están o con su familia de origen o con la familia extensa
en medio de esta situación. Entonces el poder hablar, el poder presentar lo que viven, lo que sienten, lo que enfrentan a través de las fotografías, pero también a través de las historias de storytelling, ha sido la forma como podemos empezar a atravesar ese duelo, poder recoger estos pedazos, estas pequeñas partes y tratar de reconstruir qué conservamos de esa cultura propia, de esa identidad y qué me está exigiendo el nuevo contexto. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, con Cristal, que hizo esta foto. Ella, por ejemplo, hablaba de eso, o sea, estoy como con un pedacito de mi país porque hablo con tíos familiares, pero tengo que ser colombiana por la escuela, aprender el himno nacional de Colombia, los símbolos de Colombia y ir olvidando mis propios signos de Venezuela, porque aquí tengo que asumir en el colegio, en la educación, la nacionalidad colombiana. Entonces, esto ha sido un poco lo que ellos afrontan. Otra niña, por ejemplo, hacía esta fotografía donde se ve el niño como entre dos posibilidades. Una posibilidad le entrega la droga y la otra posibilidad lo invita a estudiar. Entonces, que son de los riesgos y las dificultades que muchas veces ellas tienen que afrontar en medio de esta situación. Aquí hay otra fotografía de otra de las niñas que es mirando esa ciudad con sus ropas, sus trajes tradicionales y que la gente los mire como basura, como algo raro, como algo extraño cuando salen vestidas como indígenas a una ciudad y al final terminan despojándose de esa ropa y de ese vestido para parecerse al sitio donde están ubicados. ¿Sí? Esta es otra foto de la zona, si ustedes miran la foto, ahí trabajamos para la inclusión social. Aquí hay una foto de Dariani Rodríguez, ella muestra cómo viven. Si ustedes miran, son casuchas de plástico muy pobres donde tienen que improvisar, empezar a vivir. Entonces ella muestra un poco esa cotidianidad con la que tienen que enfrentarse y tienen que transitar cada día. Otras muestra, por ejemplo, en esta de Yisimari Guarán, muestra cómo son señalados. Ahí tiene su ropa indígena, su vestimenta y el maquillaje que los indígenas usan en la cara. Sobre todo nuestro trabajo es con la niñez y en especial la niñez debe pasar por toda esta discriminación, pero también por esa necesidad de inclusión a un sistema educativo, a una comunidad que es bastante importante. Nuestro trabajo tiene que orientarse mucho a afrontar la discriminación y la exclusión y abrir esos espacios de acompañamiento que también he visto que otros países hacen. Nosotros abrimos un espacio de acompañamiento, pero sobre todo un espacio para hablar, para compartir y para también sensibilizar e incidir sobre otros que toman las decisiones, como las oficinas de migración, las oficinas de protección de la infancia, y les damos la voz utilizando las artes expresivas y en especial fotovoz y las narraciones o storytelling para que puedan hablar y conversar. No sé si mi compañero Manuel quiere decir algo más para finalizar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta herramienta que nos presenta Estela y que estoy seguro pues ya muchos de ustedes también conocen, nos permite individualizar cada uno de los casos que viven estos niños y estas niñas y presentárselas al mundo como una forma bastante digerible, bastante práctica de mostrar una realidad. Y es que algo que tenemos en común diferentes países es que hemos sido corredores de un éxodo, uno de los mayores éxodos de la historia contemporánea, que ha sido el éxodo de venezolanos hacia distintas partes del país, un registro de casi 7.7 millones de venezolanos que han salido hacia diferentes partes del país. Y parte de estas historias, parte de esta iniciativa que se trabaja desde taller de vida, desde herramientas como la fotografía, que son herramientas que además les permiten a ellos y a ellas tener una herramienta para la vida, un trabajo que pueden continuar y asimismo desarrollar diferentes habilidades
para también sobrevivir en un mundo o en una realidad tan compleja como lo es la migración, la falta del derecho de identidad y diferentes problemas que enfrentan los migrantes que tiene que ver también con salud, educación, y que esta herramienta que hemos trabajado con Taller de Vida nos ha permitido conocer cada uno de los casos, modificar la forma en la que trabajamos y acercarnos a cada una de estas historias para generar rutas que puedan resolver o dar respuesta a cada una de estas inquietudes. Entonces, bueno, agradecidos por esta ventana que nos permite además mostrarle al mundo qué estamos haciendo desde Colombia, qué estamos haciendo con diferentes poblaciones indígenas, afros, micromigraciones y grandes migraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta última foto para cerrar. Mira, aquí hablamos de una de las familias y de las niñas que acompañamos, pero tener voz, o sea, la photo voice es una estrategia potente porque tienen voz, tienen palabra, pueden hablar, mostrar. Lo otro que hacemos son encuentros donde recuperamos, por ejemplo, hacemos las comidas típicas, volvemos a recuperar las comidas, hemos hecho murales y muchas otras estrategias, pero en especial fotovoz y storytelling son las cosas que más los grupos de niños, niñas disfrutan porque pueden invitar a sus familias, a la comunidad a compartir y a mirar. Muchas gracias por escucharnos. All right. Thank you so much for Stella and Manuel. Yeah, the photo voice, I don't know about everyone else in the room, but I think when you have something that shows people's stories from their own perspectives and their own experiences, it's just so important to have that, because I think a lot of people, especially in media and journalism and things like that, take pictures of people like they are subjects or like they are contexts in situations. So it's really important to see people taking back their own narrative and their own stories and their own experiences and presenting that in a way that is more authentic and powerful for them. I really appreciate that. Thank you. And I just wanted to say, to kind of close this section as well, that something that I think that stayed with me from what you said, and I think that will continue on past this conversation as well, is how the forced acceptance of identity is something as well, I think, that is to consider for us going forward when we're looking at people's identity rights and how we're working with people, especially when people come from situations that they don't necessarily want to be moving countries and being in these different spaces. That eradication of their primary identity and their primary culture and experiences to then take on the other one, and what that means in terms of their feeling of belonging in a country and how they're perceived by other people in countries and contexts as well, I think is something really powerful to take forward. So thank you so much for that. I just wanted to close up the session. I think, or touch base with producer first in terms of questions and things like that, because I know we are past time. I never feel like we have enough time in these situations to really hear everybody's context and really delve into conversation in this. But I really feel very privileged and very grateful for the things that everyone has shared, and also that if we can continue this conversation, we do thankfully have the platform Changemakers, so we do have a space where we can share videos, images, context, conversations, difficulties, and how we're overcoming those in situations as well. So we have that space for solidarity, which I'm sure that we're all grateful for as well. Is there anything, Rajuta, that you would like to add before I wrap up? No. As you said, we'll have the conversation. There are some really important questions and views that have been shared, which we will try and respond in writing on the Changemakers platform when we share the recording. Yes, thank you. And I do urge people to repost those questions and have that dialogue on Changemakers as well to continue this conversation. It would be I think useful to start as a starting point, but also as well just very, very enriching for us to understand that solidarity through contexts as well. We've covered so much ground today, and even in the short time that we have had, and
just not just around the registration gap, but also the challenging shift in official systems, the meaning of cultural identity and the impact of moving into different spaces, especially without choice, and what that looks like for people individually, as well as in their broader kind of family community context as well. Thank you to everybody that has spoken today. Incredible organizations. And again, I'm always so grateful to come to work every day and speak to you most days about the things that you're all doing, but also as well to offer a bit of solidarity where and however I can in supporting you in any way that I can. So thank you so much. Thank you as well to my colleagues for supporting this through comments, through organization, through structure. I am but a small part in this huge organization of the campaign and also this event. So please do follow us on Changemakers, the Children of Move group, Children on the Move group, and also as well our campaign, which is officially launching next week, the 15th to the 21st of June, a child identity rights campaign. So you will see the documentation and campaign pack also on Changemakers as well. And yeah, let's just continue the conversation. The time to act is now, as Carla once said to me before from Hakone. So thank you so much and have a great rest of your mornings. Thank you. Bye bye. Namaskar. Good evening. Good night. Okay. Bye-bye. Have a nice evening or have a nice day. Bye bye. Gracias. Thank you. Thanks, Kirsha. See you.